Welcome back to Cooking with Grandma. Bữa nay nấu hủ tiếu Nam Vang. Yay, let's go. Boom, 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 cheek, chicka, boom, boom, cheek, boom, 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 cheek, chicka, boom, cheek, boom, 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 cheek, chicka, boom, Shabu udon too. Takoyaki dessert too. Today we're making hủ tiếu, a Vietnamese noodle dish. The ingredients are pork bones, prawns, dried shrimp and radish, quail eggs, soup cubes, minced chicken, offal, which consists of organs and intestines. Not pretty stuff, but vital for the soup's flavour. Pour the ingredients into a pot. Fill it with water. Rock sugar, I love these. Beat up some garlic, then fry it. The smell of fried garlic is so good. Fry the minced meat. Grandma got some solid strength for her age. Go, Grandma! Cook that offal. That's some real Vietnamese cuisine. Wow! Peel them eggs. This is the most tedious part of the cooking. I used to hate doing this when I was a kid. Peel those prawns. Look at the color. They look so juicy. Everybody working so hard. Coda is also helping out in the kitchen. Chopped spring onion. Celery. Cut the intestines and clean the guts. Put the flavouring in the soup pot. Ingredients go into the main soup pot. Let it all cook, simmer for a bit, and it is done. Time to get our bowl ready for this delicious hủ tiếu. Thank you very much. Hủ tiếu is mainly a pork and prawn noodle soup dish. It's something I never ate until I met Dalena and her grandma. The dish is light, beautifully flavoured, and topped with a variety of meats. Everyone makes their hủ tiếu differently. There's no right or wrong way, as long as it tastes delicious. And that is all. It's time to eat. Yes, I've been waiting for this moment. Hello. Hello! Welcome back to Grandma's Cooking. Grandma's cooking. Bữa nay ngoại nấu hủ tiếu Nam Vang. Nam Vang. It's like rice noodles with a clear broth, pork broth this time, and prawn. I think it's like a prawn and pork. Yes, so noodle it's dish. usually prawn with pork meat. Yeah, come on, why? Your grandma hooked me up today. There's a whole bunch in my bowl. It's crazy. Oh, I don't even know where to begin. So I usually just eat mine with prawn and egg. I don't ever eat hủ tiếu. This is probably like my second time. Ooh, yummy. Pretty good. I'm not the biggest fan of intestines or heart. Very foreign dish for me, but very clean. Doesn't have that dirty taste to it. It's chewy and delicious. I ain't gonna try that. The noodles are a lot thinner and very chewy compared to pho noodles. I love these noodles. That's why I like hủ tiếu. Tại con thích cái Hủ tiếu mì à? á, yeah, thích cái hủ tiếu này. And there's these tiny baby shrimp. And the soup is very sweet. Very sweet, very delicious. Cái này là ở đâu không? Hủ tiếu Nam Vang ở Việt Nam cũng có lá Việt rồi. Nam mà giống như Apparently ở Quế, ở Hà Nội. it originated in Cambodia. Oh. Yeah, from Wikipedia. There is a Vietnamese version, of course, which is hủ tiếu, but apparently in Cambodian it's called cat bao, something like that. I feel like this is an acquired taste. Like it's very Vietnamese, like very Asian. I feel like. So some people might not like this. Cái này kêu hủ tiếu Mỹ Tho cũng được, mà kêu hủ tiếu Nam Vang cũng được. Vậy hai cái giống Cái này nhau nó hả? là hủ tiếu Mỹ Tho là để mà Ủa cái này hủ tiếu Mỹ Tho. Vậy ngoại học ở đâu? Ở Mỹ Tho hả? cái người ta bán rồi mình ăn mình nấu. Intestines, goddamn. Mà thường hủ tiếu Nam Vang chỉ là heo với tôm phải không ạ? Không có gì khác không? Với phèo, Tiêm gan. Apparently there's a chicken version as well, where the broth is cooked in chicken breasts. but it's usually just pork. So there's many ways to cook it. Yeah.
We woke up really early to make this, about 8 a.m. We're cooking You until haven't got 12. enough sleep. I went to sleep at like 4ish last night. So this is breakfast, and very fitting because apparently in Vietnam they eat this for breakfast. There's a breakfast soup. Cái này thường thường ăn sáng hay là ăn That is good. trưa? Việt Nam là ăn sáng rồi. Yeah, that's Rồi true. ăn tối ngày, người ta bán tối ngày mà ai có bụng ăn giờ nào cũng được. I wanna ask my grandma about like what she did like back then. Do you wanna ask in Vietnamese? Practice in Vietnamese. How do I say it now? Grandma, Bad. what did you do when you were younger? Or like what was your job when you were younger? What is your job? Ngoại hiểu không? John hỏi là hồi mà ngoại trẻ, ngoại có đi làm không? Ồ, Đi bán thôi. ngoại bán gì? Bán cơm tấm, bán với bà cố. Cơm tấm. Nhà nó cơm tấm bán. Ở nhà nấu cơm tấm rồi xong bán cho người ta hả? Bán ở tiệm á. Trong cái tiệm bán á, tiệm cà phê vậy đó, ngồi trước đó bán. Ngoại, con nhớ Việt Nam không? Nhớ chưa? Cái sao nó số gì? Đi lại không? Hả? Về Việt Nam không? Về. Mà ngoại có bị đau bụng không? Nếu như ăn đồ bên bển á, có bao giờ đau bụng không? She's born there, yo. She's pregnant. Thuốc mà, đi mà có chích thuốc. Mà nếu như ngoại uống nước đá, have some vegetables. uống nước đá không? Ở bên bển. Dừa, Yeah, mía. she's fine with the ice. Cà phê lá. Oh, Yeah. Cà phê sữa đá. So it's just your weak stomach. Just me. Hoặc mà con với Chonny Việt Nam nó bị đau bụng á. Yeah. Hắn ăn nhiều quá không đau bụng được. She said she saw you eat a lot Yeah. in the videos. So of course you're gonna get stuck. It's not the ice. Yeah. Because you eat so much, fatty. It's really weird having minced chicken or minced meat in noodles because, you know, it's hard to like get it together. But these noodles like kind of trap the mince inside the strands. It's usually minced pork as well. Oh, really? Yeah. What are we going to do when your grandma goes to Vietnam? I just realized. Ít ngoài ai ít ăn 6 weeks. What are you going to do? Ủa vậy ngoại chừng nào ngoại đi Việt Nam, ngoại có nấu ở bên bển không hay chỉ ăn tiệm thôi? Hay ăn ở nhà? Ăn ở nhà. Ở nhà mấy người cứ nấu cơm, cá nướng, mắm nêm, thịt luộc, đủ thứ đó. Cái đâu có nấu cái này. You're going to have to Bữa go... nay nấu cực lắm đó, ai ăn, nấu ai ăn, dẫn ra tiệm ăn ha. Dẫn ra tiệm ăn, không có nấu. Hey, what are you wearing? Is that This so is- good hoodie? Cái này là John, còn cái này là con. Xí tóc màu tím á. Mà xong ăn đồ ăn nhiều. Để đồ ăn, quá chừng. Yeah, đồ ăn không. Cái gì sớm mua gì, cái gì cũng để một bàn ăn hết trơn, vậy thấy ăn quá chừng luôn hả? Yeah. We should get her a hoodie so she could rep it in Vietnam. Oh, we're too hot. Hồi That's mà true. chừng nào ngoại đi Việt Nam nóng mà không? Tết mát. Việt Nam á, nhiều khi nó thấy mấy thằng Tây Lươn là gì vậy? nó không phải như giờ Thái Lan hay chỗ khác, nó đập bằng mắt á, mắt lên giá, nâng giá lên vậy đó. See, as a Vietnamese herself, she said Như that khi tỷ mình ăn rồi the cái này Vietnamese people chẳng hạn có 700, rồi nó tính will mình 1 scan triệu, you and they're not that nice. 700 mà nó tính mình 1 triệu, 2 triệu yeah. mấy vậy đó cũng không trả thì cãi lộn rồi hồi đánh lộn á. Nhớ hồi mà con với John đi chợ Bến Thành Ăn á, ốc rồi hả? yeah, ăn ốc rồi xong mấy triệu luôn á. How much was it? Like $20 per person? Nó thấy tụi mày không biết tiếng Việt á. Yeah, 1 triệu, 1-2 3 triệu. million. No, 3 triệu hay gì xong nó chỉ đem ra dĩa, đem ra ngoài thôi, con không có ai kêu hết, nó chỉ đem ra nấu, nó đem ra rồi xong nó nói bây giờ phải trả tiền. Tụi bay nói đừng cho nó đem, ai biết cái đem ra hoài như ăn hết nhiều chi. We didn't know, so we didn't say anything. Hồi mà ngoại đi, ngoại có bị gì không? I'm pretty sure your grandma was the one scamming people. Khi mình đi Hồng Kông á mình bị á, đi vô cái quán á, không có gì đâu không, họ tính cả đóng tiền luôn á. When we went to Hong Kong, my grandma and I
we went to a restaurant and we got like scammed. Hai bưng mì thánh cái đóng hồi Because bỏ like trơn á. everything was all in like Chinese and we didn't like know anything and then we just got stupid. Well, while you guys had your foreign SBS chat, I finished my noodles. Oh my. Oh. And it was delicious. Chonny rating 10 out of 10. Because Grandma's here. I'll give it 12 out of 10. I was gonna say, It's always a great day to eat. this probably isn't like the best of my grandma's dishes. It's still really good. I still really enjoy it, but of course, like can't compare it to like BBH, for example. Well, BBH took like 3 times as long. Yeah. This was quite a short process. But very delicious for something made in that amount of time. Hồi mà ngoại mấy tuổi, ngoại mới đi qua Úc ở này. 34 tuổi. Oh, so she was 43 tuổi. 34. 43. 43 when she came to Oh, Australia. really? Qua nay là 30 mấy năm rồi. Qua 85. Mà Đến rồi. ngoại, ủa, bây giờ ngoại Qua 1985. 1985. 1985 was when she came here. So, ba với mẹ đi vượt biên mà phải không? So mum and dad came by boat Ba mẹ ở tù 1 năm luôn. and they were in jail for a year because they got caught, which was Criminals. really sad. Để nhiêu năm rồi, qua đây nhiêu năm rồi. Ngoại á. Like, how long has she been here? 185. Since 1985. Do your maths Yeah, now. 15, 2019. So Wait, Jin? 34. 34 Wait, what? No, no, Năm no. rồi. 34 năm. 34 năm. 34 năm, yeah. Ôi, như ngoại đi máy bay qua đây vậy? Ở đây với bay cực lắm, ghé Thái Lan nó ra ngủ ở ngoài chỗ như mấy cái học sinh ở dưới vậy đó. Tối bữa cắn này mò mấy học sinh chống động, có chống động như ở Xích rồi vậy đó. Không có vách tường gì chống động, có mấy gắn quạt máy ngủ thôi. So it's just like a room with like... Uống nước là không có ly uống, nó lấy cái thùng bự, có thùng bự mình rồi đưa cái mỏ vô rồi uống. Wow. Damn, it was really tough back there. Ở đi cực lắm á, đi chuyền á. Ủa, bộ mẹ đi vô tù sao con tưởng chỉ có bà thôi mà? Bạn đi tù mẹ nó có vô tù. Oh yeah, so it's just dad, which I knew about because I was like, mom was never in jail. Ai cũng thả, mày bắt đàn ông đó mà, bắt đàn ông đi tù mà, mình ba thả. Mình ba ở đó mười mấy ngày thả rồi. So you're Dad was pretty in much, jail for a year. you're a child of a criminal. So you're a criminal pretty much. I get it. I'm a child of So you're a criminal. my lovely immigrant parents. Cool deal. You guys should try it out. If you have it at your Vietnamese restaurant, just give it a go. See what the flavors are like. It's Cái nước interesting, thơm cái nước Yeah. thơm ngon ha. Tom. delicious. Thanks so much for watching Grandma's cooking. Oh, all Hủ finished. tiếu, very delicious. Yes. Cảm ơn bà. Ngon thiệt là ngon ngoại. Ngoại nhớ Ngon thiệt là nói. ngon. Ngoại nhớ nói. Ở video. Đi xong surprise hả? Yes. Surprise! Make sure to subscribe. Surprise! See you guys later. Bye. Đâu,